pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé. Stika, Oxide Beat. Parce qu'ils nous mettent la gueule à terre pour mieux nous voir ramper. Noyés sous les factures, comment ne pas finir trempé. La fracture n'est pas que sociale, mate les vandales, tirer la sonnette d'alarme. Ça fera scandale dans ton JT. Moi, je me sens un rat de laboratoire face à une arme létale. Eux, ils ont le pouvoir exécutoire. Nous, le droit de parloir. Ils prennent des lois plus vite que la poule aux œufs d'origine contrôlée. Imagine la tollée quand tout devient illégal. Finir tolard, y'en a qui s'y préparent depuis l'âge des cartables. Comme un passage obligatoire, difficile à esquiver parce qu'ils ont tout cloisonné. Verrouiller les portes de la liberté. On n'a pas de trousseau de clés, donc j'ai pas les yeux de biche mais plutôt le pied. Parce qu'on a le choix de marcher ou ramper, se taire ou gueuler. C'est signé à la saignée. We may see the overall meaning of art change profoundly, from being an end to being a means, from holding out a promise of perfection in some other realm to demonstrating a way of living meaningfully in this one. Expulsion, perquisition, réquisition, manipulation, incarcération, réinsertion. Ils ont les armes et la manière pour user de la répression. Donc on a l'arrêt et la bannière qui leur mettront des coups de pression. Dans nos rap sessions, j'amène une cesson de revendiquer dans le caisson. Entre en collision, aide à des masques à défendre. Ma clique à des dents plus longues que les défenses de l'éléphant. On vient vous mettre au courant. Ils nous prennent pour bouc émissaire en nous offrant des bouquets de misère. De la mise à terre à la mise à mort. Et crois pas que j'exagère, plus déter que la norme. Lâche pas, dégage de vénère. Donc dégageons mort des dégâts énormes pour des ambitions hors normes. On veut atteindre des cimes sans se tromper de cible. Relis ta Bible si tu te prends pour Jésus depuis que tu marches sur l'autre. C'est paradoxal de se battre pour la paix, pas armé, et pourtant on est déterminé. Parce qu'on avance sur un terrain miné, ça ne peut qu'exploser. Je déterre la mine de guerre pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé. Big dams are to a nation's development what nuclear bombs are to its military arsenal. They're both weapons of mass destruction. They're both weapons governments use to control their own people. Both 20th century emblems that mark a point in time when human intelligence has outstripped its own instinct for survival. They're both malignant indication of civilization turning upon itself. They represent the severing of the link, not just the link, the understanding between human beings and the planet they live on. They scramble the intelligence that connects eggs to hens, milk to cows, food to forests, water to rivers, air to life, and the earth to human existence. Can we unscramble it? Maybe. Inch by inch, bomb by bomb, dam by dam, maybe by fighting specific wars in specific ways. We could begin in the Narmada Valley. This July will bring the last monsoon of the 20th century. The ragged army in the Narmada Valley has declared that it will not move when the waters of the Sardar Sarovar reservoir rise to claim its lands and homes. Whether you love the dam or hate it, whether you want it or you don't, it is in the fitness of things that you understand the price that's being paid for it, that you have the courage to watch while the dues are cleared and the books are squared. Our dues, our books, not theirs. Be there. Au nom de la sécurité, minorité, arrêtez de pigner, faut s'affilier. Au nom de la sécurité, ça vise les minorités, les minots irrités. On nous demande de payer, d'arrêter de pigner quand on se fait piller. C'est pas le moment de plier, faut s'affilier, ça je l'ai bien pigé. Au nom de la sécurité, on nous prépare une guerre civile, on envoie des missiles, on hypnotise, on traumatise, puis on stigmatise. Crois pas que le peuple soit si docile ou que je dramatise, l'atmosphère s'électrise. La sécurité pour qui? La sécurité pourquoi? Pour la sécurité du fric et surtout celle du pouvoir. On se fourvoie dans un foutoir notoire. J'ai rien à foutre à l'isoloir. They heard us coming long before I saw them, and the woods were now filled with strange sounds, yelping, roaring, whickering, and a noise so deep that I heard it not only with my ears, but also with my chest. A sustained, resonant drone.
Arrêtez de serrer la vis, on serre déjà la ceinture pour payer les factures. Y'en a même qui se la serrent pour arrêter de baisser leur fuite. Au nom de la sécurité, c'est votre slogan séculier. Surveillez mon cellulaire, y'a rien à voir circuler. Bien sûr que je vous pollue l'air, écoutez la rue hurler. Y'a plus d'écus, c'est lié. Je vous prends pas au dépourvu, on se mettra pas au garde à vous. Le nombre de caméras a cru, même dans la rue on garde à vue. Gare à vous, la rage est en crue. Au nom de la sécurité, la liberté a disparu. Au nom de la sécurité, ça vise les minorités, les minots irrités. On nous demande de payer, d'arrêter de piller quand on se fait piller. C'est pas le moment de plier, faut s'affilier, ça je l'ai bien pigé. Au nom de la sécurité, on nous prépare une guerre civile. On envoie des missiles, on hypnotise, on traumatise, puis on stigmatise. Prends pas que le peuple soit si docile ou que je dramatise, l'atmosphère s'électrise. Pour votre sécurité, attachez vos ceintures, fermez les colombiers, envoyez les bombardiers à vos marques. At the apex of his insanity, man has even proclaimed himself a geological force, going so far as to give the name of his species to a phase of the life of the planet. He's taken to speaking of an Anthropocene. For the last time, he assigns himself the main role, even if it is to accuse himself of having trashed everything, the seas and the skies, the ground and what's underground, even if it's to confess his guilt for the unprecedented extinction of plant and animal species. But what's remarkable is that he continues relating in the same disastrous manner to the disaster produced by his own disastrous relationships with the world. He calculates the rate at which the ice pack is disappearing. He measures the extermination of the non-human forms of life. As to climate change, he doesn't talk about it based on his sensible experience. A bird that doesn't return in the same period of the year, an insect whose sounds aren't heard anymore, a plant that no longer flowers at the same time as some other one. He talks about it scientifically, with numbers and averages. He thinks he's saying something when he establishes that the temperatures will rise so many degrees and the precipitation will decrease by so many inches or millimeters. He even speaks of biodiversity. He observes the rarefaction of life on Earth from space. He has the hubris to claim, paternally, to be protecting the environment, which certainly never asked for anything of the sort. All this has the look of the last bold move in a game that can't be won. The objective disaster serves mainly to mask another disaster, this one more obvious still and more massive. The exhaustion of natural resources is probably less advanced than the exhaustion of subjective resources, of vital resources that is afflicting our contemporaries. If so much satisfaction is derived from surveying the devastation of the environment, it's largely because this veils the shocking destruction of interiorities. Every oil spill, every sterile plain, every species extinction is an image of our souls in shreds, a reflection of our absence from the world, of our personal inability to inhabit it. Alors, dites-moi, comment vous vous sentez depuis notre dernier rendez-vous? Depuis qu'on se voit, vous m'avez toujours rien dit. Je sais toujours pas qui vous êtes, comment vous vous sentez. Moi, je suis là pour vous aider, mais si vous gardez tout pour vous, ça va être compliqué. Allez-y, vous êtes au bon endroit. Videz votre sac. Écartez-vous, ça va péter. Je suis à deux doigts d'exploser. Je rate de taper 50 box. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien que ça sorte en temps de crise. Moi je tise mes 16, chacun son truc. J'évacue mon trac, je vide mon sac. Je monte de tac dans mode combat. Après tant de combats, j'ai les jambes coupées, je m'en remets pas. Pas la peine de me rappeler que je tombe pas. La haine me ronge qui veut goûter la terreur. Froid de l'extérieur parce que ça boue à l'intérieur. J'ai l'air gentil, pourtant je rêve de boucherie. Bullshit, il me faut plus qu'un bout de shit. Pour me détendre, casser des dents, casser les dents. Y a-t-il des prétendants? Je peux plus tout garder pour moi. Ça me ressemble pas, je suis pour le partage, je mon partage. The raised clenched fist is a symbol of people power worldwide, and yet it is made by a body that is tense, angry and threatening. It is a hard, closed, hostile gesture, something that seems alien to what the contemporary spirit of global anti-capitalism is about. With a clenched fist, you can't reach out to a stranger, you can't give or receive gifts, you can't shake hands.
You accept nothing, learn nothing, you can only fight. And the thing for which you fight is power acquired through force. In contrast, perhaps the greatest advantage of our movement of movements is that it struggles to avoid taking power, seeking instead to shatter it into little pieces, to share it amongst ourselves, to open up spaces where everyone can develop the power to create and to destroy the power that dominates. Toute la journée ça gratte du RAP, la RATP. On fait des dérapages pas très contrôlés. C'est contre l'évidence qu'il y a du gâchis. Je te mets à la page, à l'arrache prod, ça pourrait être le nom de ma dream team. Pourtant je suis sûr qu'il n'y a rien qui te ferait rêver si tu voyais l'équipe. Des types sans chic, ni chico, shit toxico. Pourquoi tu t'excites, ho? Je t'explique juste bro. Fais tourner les prods et brancher les micros. Et si le son est crade, c'est parce que chez nous y a pas de balance. Pas de balade, augmente la cadence. Les balles trad, on s'en balance. Sauf s'il y a balle trap sur la piste de danse. Gros carnage dans ta partie, c'est une évidence. On s'invite à la sauterie avec des sottises. Arrête tes sottises, it is so peace. Yes, I speak English. Enfin, vite fait quoi. Oh shit. We are in Seattle, Prague, Genoa and Washington. We are in Buenos Aires, Bangalore, Manila, Durban and Quito. Many of these place names have been made iconic by protest, symbols of resistance and hope in a world which increasingly offers little room for either. The Zapatistas have joined with thousands around the world who believe that fences are made to be broken. Refugees detained in the Australian desert tear down prison fences and are secreted to safety by supporters outside. The poor, rural landless of Brazil cut the wire that keeps them out of vast uncultivated plantations and swarm onto the properties of rich, absentee landlords, claim the land, create settlements and begin to farm. Protesters in Quebec City tear down the fence known as Wall of Shame surrounding the summit meeting of the Free Trade Area of the Americas and raise their voices in a joyful yell as it buckles under the weight of those dancing on its bent back, engulfed in euphoria, even while the toxic blooms of tear gas hit. The radical guerrilla electricians in South Africa break the fence of privatisation that keeps the poor from having electricity by installing illegal connections themselves. Peasant women across Asia gather to freely swap seed, defying the fences of market logic that would have them go into debt to buy commercial seed. "Keep the seeds in your hands, sister," they declare. Those who tear down fences are part of the largest globally interconnected social movement of our time. Over the last 10 years, our protests have erupted on continent after continent, fueled by extremes of wealth and poverty, by military repression, by environmental breakdown, by ever-diminishing power to control our own lives and resources. We are furious at the increasingly thin sham of democracy, sick of the lies of consumer capitalism ruled by ever more powerful corporations. We are the globalisation of resistance. Stika, c'est qui ça? Une petite présentation fissa. Approche-toi. Je débarque pour en mettre une petite couche. Écoute, viens prendre ta petite douche que je t'arrose de mes cartouches. Si je suis la tapette, c'est toi la mouche. Je suis un poids plume à la lourdeur d'une enclume. Ce que j'accouche, je l'assume et ce que t'écoutes, ça t'assomme. Je suis comme toi, j'ai pas de thune, je suis pas là pour les grosses sommes. Pas comme ces bonhommes à la mode. Elle fait pas style que c'est banal de nous parler de tes millions de dollars. T'es comme les politiques, comme on dit. Tu nous représentes pas. Ouais, je suis le rappeur décathlon à fond, la forme et rien dans le fond. Tu touches le fond, ouais, ça te garde en forme. J'ai beau creuser profond. If you care about life on this planet, and you believe this culture won't voluntarily cease to destroy it, how does that belief affect your methods of resistance? Most people don't know, because most people don't talk about it. This book talks about it. This book is about the shift in strategy and tactics. This book is about fighting back. We must put our bodies and our lives between the industrial system and life on this planet. We must start to fight back. Those who come after
who inherit whatever's left of the world once this culture has been stopped, whether through peak oil, economic collapse, ecological collapse, or the efforts of brave women and men resisting in alliance with the natural world, are going to judge us by the health of the land base, by what we leave behind. They're not going to care how you or I lived our lives. They're not going to care how hard we tried. They're not going to care whether we were nice people. They're not going to care whether we were violent or non-violent. They're not going to care whether we grieved the murder of the planet. They're not going to care whether we were enlightened or not. They're not going to care what sort of excuses we had not to act, e.g., I'm too stressed to think about it, or it's too big and scary, or I'm too busy, or but those in power will kill us if we effectively act against them, or if we fight back, we run the risk of becoming like they are, or but I recycled, or any of the thousands of other excuses we've all heard too many times. They're not going to care how simply we lived. They're not going to care how pure we were in thought or action. They're not going to care if we become the change we wish to see. They're not going to care whether we voted Democrat, Republican, Green, Libertarian, or not at all. They're not going to care if we wrote really big books about it. They're not going to care whether we had compassion for the CEOs and politicians running this death economy. They're going to care whether they can breathe the air and drink the water. We can fantasize all we want about some great turning, but if the people, including the non-human people, can't breathe, it doesn't matter. On avance, va au bout de ce que t'entreprends, ouais. Rentrez, prends, j'oublie pas la main comme pendant. Entre-temps, le pitch je rentre dedans, c'est indécent. Je fais du rap et ce que t'entends, c'est indépendant. Va au bout de ce que t'entreprends, ouais. Rentrez, prends, j'oublie pas la main comme pendant. Entre-temps, le pitch je rentre dedans, c'est indécent. Je fais du rap et ce que t'entends, c'est indépendant. Ha! Indépendant. Liberta à la prod. Tu demandais c'était qui ça? Ha. Big up à toutes les mains tendues. If there is no coercion on the learners to attend or stay, if everyone has the right to contest any of the learning at any time, and if we have been clear about our objectives and methods, then we should feel free to focus the learning on oppression, exploitation and injustice, and to help the learners sheet home the blame to the people, the parties and the organizations responsible for that oppression, exploitation and injustice. More than that, we should resolve to help people sheet home the blame. If we hesitate, if we think for a moment about giving the other side a fair hearing, adding a little balance, then we are domesticated and lost. Throughout the better part of our waking lives, the status quo is promoted by people who never pause for a moment to question their rights to do so. Advertisers who would have us buy things we had not thought of buying and may not need. Purveyors of gratuitous violence and violent pornography, public protectors of our morals who would deny gay men and lesbians the right to express their sexual preference, institutions that in the name of a doctrine or tradition continue to discriminate against women, developers who see the environment as endlessly exploitable, managers who describe workers as functions or resources and deny their humanity. All of these and many more, who manipulate, belittle, exploit and damage others for their own ends, conduct their affairs and promote their views without imposing on themselves the kind of safeguard I've described above. The manufacturers are landmines now littering parts of Asia, the owners, the ones who take the profit, the shareholders, people hiding behind a pyramid of companies, leading apparently blameless lives, may call for objectivity and detachment in the education services that form a comfortable and effective part of their hegemony. They may not like my idea of education being openly used to sheet home blame, but then I do not like them, and I see nothing wrong and everything right in helping people define them as the enemy.
Un petit message écrit sur un papier enroulé, les yeux humectés en regardant cette photo jaune. Keep out of prison, he wrote. Don't get arrested anymore. But while the land is ravaged and our pure air poisoned, when streams choke with pollution, silence would be treason. Pour ne pas se noyer, on lui a dit que c'était fini, qu'il était mort pour la patrie, Le feu lui a pris sa vie, elle attend, il est juste parti, décoré sur sa pierre tombale, avec un hommage national. J'ai 2 bouteilles à la mer, j'ai 2 canettes incendiaires. Dans l'eau, dans le feu, que SOS, aussi lié que tristesse et colère. Cocktail explosif, cocktail explosif, cocktail explosif, c'est un... J'ai 2 bouteilles à la mer, j'ai 2 canettes incendiaires. Dans l'eau, dans le feu, To those of you who are wondering if Marcos is homosexual, Marcos is a gay person in San Francisco, a black person in South Africa, an Asian person in Europe, a Chicano in San Isidro, an anarchist in Spain, a Palestinian in Israel, an indigenous person in the streets of San Cristobal, a gang member in Edsa, a rocker in the ex-Soviet Union, a Jew in Germany, an ombudsman in Sedena, a feminist in a political party, a communist in the post-Cold War period, a prisoner in Santa Lapa, a pacifist in Bosnia, a Mapuche in the Andes, a teacher in the CNTA, an artist without a gallery or portfolio, a housewife in any neighborhood, in any city, in any part of Mexico on a Saturday night, a guerrilla in Mexico at the end of the 20th century, a worker in the CTM on strike, a sexist in the feminist movement, a lone woman in a metro station at 10 p.m., a retired person standing around in El Zocalo, a peasant without land, an underground editor, an unemployed worker, a nonconformist student, a dissident against neoliberalism, a writer without books or reader, and a Zapatista in southeastern Mexico. In other words, Marcos is a human being in this world. Marcos is every untolerated, oppressed, exploited minority that is resisting and saying, enough already. He is every minority who is now beginning to speak, and every majority that must shut up and listen. He is every untolerated group searching for a way to speak, their way to speak. Everything that makes power and the good consciences of those in power uncomfortable. This is Marcos. qui prétend me connaître. Même moi, je sais pas qui je suis. En tout cas, j'en suis pas sûr. J'ai bien quelques idées, mais... J'ai un sourire vissé sur une face cachée, la peine au cachot, aucun cacheton ne pourra me consoler. Alors je consulte les astres et les instrus, les anges, même les intrus. Ça me permet de coucher ces mots, toucher les autres, vu qu'on a tous nos bagages importants. Our magical tools and insights, our awareness of energies and allies on many planes can deepen and inform our activism. And our activism can deepen our magic by encouraging us to create ritual that speaks to the real challenges we face in the world. Peu m'importe la fin, on est tous de passage, ni des sages ni des singes, éternel apprentissage, même si mes doutes, mes rages me rongent. C'est la saison des orages, des oracles à 2 balles. On aura que la pierre tombale, donc t'emballe pas. Viens pas me faire la morale, dans l'oreille l'amour est hâle. Les traces de coups cachés sous du L'Oréal. Pas d'auréole, non, c'est lamentable. Pourquoi c'est moi qui ai la parole? Mes potes me disent médite, les autres me disent médire. Des fois je me dis que j'aurais aimé vivre dans un monde en paix,
Où les guerres seraient pas d'actualité toute l'année, où on pourrait se concentrer sur nos âmes, avec la sagesse d'un sage, mais pour l'instant je suis bancal. La connexion est interrompue. Cause and effect assumes history marches forward. But history is not an army. It is a crab scuttling sideways, a drip of soft water wearing away stone, an earthquake breaking centuries of tension. Sometimes one person inspires a movement, or her words do decades later. Sometimes a few passionate people change the world. Sometimes they start a mass movement, and millions do. Sometimes those millions are stirred by the same outrage or the same ideal, and change comes upon us like a change of weather. All that these transformations have in common is that they begin in the imagination, in hope. To hope is to gamble. It is to bet on the future, on your desires, on the possibility that an open heart and uncertainty is better than gloom and safety. To hope is dangerous, and yet it is the opposite of fear. For to live is to risk. On ressuscite, résiste, et c'est reparti. J'ai aucun mal à écrire, pourtant tant de mal à me décrire. Ce qui me paraît vrai pour le moment peut partir avec le vent. Je me méfie des convaincus, comment finir con et vaincu. Ceux qui savent mieux que tout le monde, parce qu'ils l'ont vu dans leur coin. Des vérités, y'en a pas qu'une, même si tu la défends avec le poing. Je rentre dans le décor, mon corps est ma raison. Même si j'ai tort en cette saison, le cœur a ses raisons. Et si ma tête c'est mon monde, est-ce qu'on est sur la même planète? J'avoue que je me pose beaucoup trop de questions. Qui prétend me connaître? Qui prétend me connaître? Tu m'as connu rangé, tu m'as connu enragé, tu m'as connu résigné, non, tu m'as connu engagé, tu m'as connu haineuse, tu m'as connu aimante, tu m'as connu un an, tu m'as collé comme un aimant, tu m'as connu féminine, tu m'as connu masculine, tu m'as collé un masque inutile parce que je savais manier la rime, tu m'as connu déterre, tu m'as connu plus bactère, tu m'as connu HS, tu crois me connaître avec mes textes. Tu m'as connu solide, tu m'as connu souffrir, tu m'as connu sous weed, tu m'as connu saoul, ivre, tu m'as connu perdante, tu m'as connu gagnante, tu m'as connu prudente, téméraire, honteuse, fière, gênée, gênante, empathique, indifférente, perdue, clairvoyante, tolérante, rancunière, râleuse, hargneuse, stressée, stressante. Ah tu m'as connu c'est sûr, mais est-ce que tu me connais vraiment? Sur quoi tu te bases pour porter un jugement? Rien n'existerait sans son parfait contraire. On ne pourrait décrire le froid sans connaître le chaud. Ce qui m'est vrai t'est faux, ce qui m'effraie te réchauffe. Et si j'ai mis le défaut, ça me fait autant de défis. Je dirais même j'en suis accro, tous les jours je réclame ma dose. Le vrai, le faux, j'y comprends pas grand chose. Personne n'est tout blanc ou tout noir. On est tous gris comme le décor de cette à l'époque. Mais si un jour on veut vivre en accord, sans forcément être d'accord, faudra ouvrir la porte de nos cœurs.